Okay, now moving forward from our previous video, you have learned in the previous video that there are unbalanced forces in the surface. Unbalanced forces exist in the surface. Okay, so as because there are unbalanced forces existing in the surface, now due to these unbalanced forces, liquids and solids, not gases, remember, not gases. And why not gases? I explained previously in the previous videos. Liquids and solids, because of these unbalanced forces existing in the surface, have the property to attract and retain molecules of gas, another solid or liquid, or maybe a solute from a solution to its surface. Now, about some important terms. So, the phenomena of adsorption. This particular phenomena is known as adsorption. The phenomena of attracting and retaining the molecules of other substances on the surface of one substance is known as adsorption. This is first thing. The one which absorbs is known as an adsorbent. The one which absorbs is known as an adsorbent. The one which is adsorbed known as an adsorbate. These two are important terms. This is an adsorbent. Okay, the adsorbent absorbs and the adsorbate gets absorbed. It absorbs, gets absorbs. So that is your adsorption. Okay. Now there exists a reverse process also of adsorption. The reverse process is known as desorption. A reverse process of adsorption also exists, which is known as desorption. Desorption means if it is a reverse process, then it is the removal of the molecules from the surface already adsorbate-টাকে যদি মুভ করে দেওয়া হয়, if the adsorbate is removed from the surface, it is known as desorption. So desorption is a reverse process of the adsorption, and this can be done by increase in temperature. Because if you increase the temperature, obviously due to increase in the temperature, these molecules will get some kinetic energy, and all the whatever force exists, maybe suppose number one force can exist is chemical bond. Chemical bond holo to direct chemical bond. Due to increase in temperature, that may break down. Second kind of force that may exist is van der Waals force. Now we know from our class 11's knowledge that van der Waals forces also decrease due to increase in temperature. So if you increase the temperature, these forces which is holding the adsorbate to the surface of the adsorbent may lose up and desorption may occur. And please remember another one more term which I will write in blue so that you can notice, is occlusion. Now what is occlusion? Adsorption of gases on metal surfaces. Specifically, adsorption of gases on metal surfaces is known as a occlusion. Occlusion is a special type of adsorption. Okay. So this is one thing. Now I'll show you certain diagrams so that you can, you already know these diagrams, but I'll show you so that it becomes clear to you. So this is
diagram number 1, this you already know. This diagram is depicting that in the surface unbalanced forces are acting, inward forces are felt by other molecules or vapor phase here, and here it is balanced. It is in liquid, it is in solid, same thing exists. This is unutilized valencies that I have already shown. Now what is happening here? See, this is anhydrous calcium chloride and this is silica gel. Okay, anhydrous calcium chloride, if I talk about anhydrous calcium chloride, you will see that when in laboratory anhydrous calcium chloride is stored in a beaker. Suppose anhydrous calcium chloride is stored here. Okay, you will always observe this is stored inside almirah, and teacher will instruct you that don't keep the mouth open. Okay, whenever in your laboratory, if you have done or not I don't know, but I think that in higher laboratory, when you go to higher classes, if you study biology or chemistry, there will be measuring weigh balances which will be enclosed in a glass cube like this. Now after passing out from CBSE, don't ask your graduation teacher or college ka teacher, whether it is medical college or engineering college or whatever, don't ask that why is it put in glass cube. Why? Two reasons. One reason is reason of physics, because of unwanted air and everything, so that you can do minute calculations. হাওয়ায় এসে যাতে এটাকে না নড়িয়ে দেয় এই মেজারিং ডিভাইসটাকে, যেটা ওয়েটটাকে মেজার করবে একটা। সেকেন্ড ইজ বিকজ অফ দিস রিজন ইউ হ্যাভ টু মেজার অ্যানহাইড্রাস সাবস্টেন্সেস। এ এতটাই হাইগ্রোস্কোপিক হয়, টার্ম ইজ হাইগ্রোস্কোপিক, এতটাই হাইগ্রোস্কোপিক হয় যে তুই যদি একটু সময়ের জন্য খোলা রাখিস তাহলে পুরো এয়ার ঢুকবে আরও অ্যাবজর্ব করবে। অ্যাবজর্ব করবে কিন্তু অ্যাবজর্ব যদি করতে তাহলে উপর থেকে লেয়ারটাকে সরিয়ে দিলে হতো, ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করে পুরো ভিতরে ঢুকিয়ে দিবে, মানে CaCl2.2H2O ফর্ম করে দিবে। এবার এই মলিকিউলটা তো হাইড্রেটেড সল্ট হয়ে গেল, তোর তো হাইড্রেটেড সল্টটা আলাদা রাখবি দরকার নাও হতে পারে, তোর তো অনেক কাজে অ্যানহাইড্রাস সল্টও দরকার হতে পারে। তো সেইটাকে মেজার করার জন্য ছোট্ট গ্লাস কিউব দেওয়া হয়, যাতে করে যখন তুই মেজার করতেছিস বোতলটাকে খুলে, বোতলটা ভিতরে খুলতে হয়, ভিতরেই মেজার করতে হয়, যাতে করে অ্যাটমসফিয়ারের ওয়াটার মলিকিউলস ডাজেন হাইগ্রোস্কোপ দ্য সাবস্টেন্স। সেটাই এখানে এই ছবির মধ্যে বুঝিয়েছে। আমি এটা অন্য এক্সাম্পল দিলাম, সরি, এই ছবির মধ্যে সেটাই বুঝিয়েছে যে সিলিকা জেলে দেখ কী হচ্ছে, সারফেস অ্যাডজর্পশন হচ্ছে সারফেসের মধ্যে, কিন্তু অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ভিতরে ঢুকে গেছে একটু, ঠিক আছে। তো এটা অ্যাবজর্পশন ইনটু দ্য ইন্টেরিয়ার, মানে অ্যাবজর্পশন তার মানে একটা বাল্ক ফেনামেনা, অ্যাডজর্পশন একটা সারফেস ফেনামেনা। কী মনে রাখতে হবে? অ্যাডজর্পশন একটা বাল্ক ফেনামেনা, অ্যাবজর্পশন একটা সারফেস ফেনামেনা। ডিফারেন্সটা যদি আমরা দেখে নিই, কী ডিফারেন্স লেখা আছে, ইট ইজ আ সারফেস ফেনামেনা, ইট ইজ আ বাল্ক ফেনামেনা, এটা আমি বললামই যে এটি অকার্স অনলি ইন দ্য সারফেস, ইট অকার্স থ্রু আউট দ্য ম্যাটেরিয়াল। ইন দিস ফেনামেনা দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সারফেস অফ দ্য অ্যাডজর্বেন্ট is different from that in the bulk. In this phenomena the concentration is same throughout the material, ঠিকই তো। In this phenomena the concentration in the on the surface of the adsorbent is different from the bulk. এবার দেখ ভিতরের যে বাল্ক ফেজটা, এখানে কনসেন্ট্রেশনটা লো, কিন্তু উপরে এই সারফেসের মধ্যে কনসেন্ট্রেশনটা হাই, ঠিক। কিন্তু এখানে বাল্ক ফেজে যা কনসেন্ট্রেশন, সারফেসের মধ্যেও তাই কনসেন্ট্রেশন। তাহলে এটা একটা ডিফারেন্স। থার্ড ডিফারেন্স কি? Its rate is high in the beginning and then decreases till equilibrium attained. Its rate remains same throughout the process. ঠিকই, প্রথমে কেন হাই থাকবে? কারণ প্রথমে যদি, এটা আমি খাতায় বোঝাই তোরা বুঝতে পারবি ভালো। দেখ প্রথমে কেন হাই থাকবে, প্রথমে সাপোজ ধর এই যে এটা অ্যাডসরবেন্টটা ফাঁকা, তো মলিকিউল এসে লাগলো প্রচুর ফাঁকা জায়গা আছে, প্রচুর ফাঁকা জায়গা, তাহলে ফটাফট আসবে, রেট হাই হবে, একদম এনজাইমে ক্যাটালাইসিসের মতো, ঠিক আছে, প্রচুর ফটাফট লেগে যাবে। কিন্তু একবার গোটা জায়গাটা ভরে গেলে আর কি আসবে, আর কি লাগতে পারবে? তার মানে হাই থেকে রেটটা লোয়ের দিকে শিফট হয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হাই থেকে লোয়ের দিকে শিফট হয়ে একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, যেখানে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করবে। ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করা মানে
অ্যাডসর্পশন আর ডিসঅর্পশন, রেট অফ অ্যাডসর্পশন ইজ ইকুয়ালস টু রেট অফ ডিসঅর্পশন। এটা ভুললে চলবে না। ইকুইলিব্রিয়াম মানে তো তাই, আমরা সবসময় তাই শিখছি ক্লাস 11-এ, যে রেট অফ দ্য ফরওয়ার্ড রিয়াকশন ইজ ইকুয়ালস টু দ্য রেট অফ দ্য ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন। তার মানে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করা মানে অ্যাডসর্পশনের রেট ইজ ইকুয়ালস টু ডিসঅর্পশনের রেট। কিন্তু যদি তুই অ্যাবজর্পশন দেখিস, এখানে কোনো রেট সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে, আর কোনো বেড়ে কমে তারপরে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করার ব্যাপার নেই, কারণ গোটাটাই সাবস্টেন্সটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ঠিক আছে, গোটাটা ভিজে গেলে গোটাটা যদি অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, আর যদি অ্যাবজর্ব হওয়ার জায়গা না থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়া। ব্যাস, স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়া। এখানেও এটা স্যাচুরেটেড হচ্ছে, কিন্তু স্যাচুরেটেড তখন হচ্ছে যখন ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস। এবার আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আরেকটা টার্ম আছে সর্পশন। সর্পশন, যখন তুই শিওর থাকবি না যে অ্যাডসর্পশন হচ্ছে না অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, সাপোজ ধর একটা এক্সাম্পলে তুই শিওর না যে অ্যাডসর্পশন হচ্ছে না অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, বা দুটাই হচ্ছে, বোথ ইজ অকারিং। ঠিক আছে, অ্যাডসর্পশনও হচ্ছে আবার অ্যাবজর্পশনও হচ্ছে, এরকম ফেনোমেনা হতে পারে, তখন তুই জাস্ট বলবি যে এটা সর্পশন হচ্ছে। ঠিক আছে, এরকম এক্সাম্পল যদি দেখি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো। চলো এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি। কি আছে এখানে লেখা? এক্সাম্পলস অফ অ্যাডসর্পশন, অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড সর্পশন। এটা দেখ, প্রথমে সিলিকা জেলের কথা বলছে, তাহলে নিশ্চয়ই এটা সিলিকা জেল উইথ ওয়াটার উইল বি অ্যাডসর্পশন, অ্যানহাইড্রাস CaCl2 উইল বি অ্যাবজর্পশন। কারণ এই দেখ, আমি বলছিলাম CaCl2.2H2O ফর্ম করবে, ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট। আচ্ছা, এইবার দেখ, এইটা দেখ, অ্যামোনিয়া গ্যাস প্লেসড ইন কন্ট্যাক্ট উইথ চারকোল গেটস অ্যাবজর্বড অন দ্য চারকোল, whereas ammonia gas placed in contact with water gets absorbed in water. ভালো কথা, giving NH4OH solution. Dyes get adsorbed as well as absorbed in cotton fibers. Sorption takes place. মানে তুই যদি একটা ইঙ্কের সলিউশন বানাইস, হ্যাঁ, পুরা ইঙ্ক, এখানে কালো নীল ইঙ্ক দিয়ে দিছিস, ঠিক আছে, তাহলে এর মধ্যে যদি তুই কটন দিয়ে দিস, কটনের ভিতরেও ইঙ্ক ঢুকবে, সারফেসের মধ্যেও কটনের ভিতরেও ইঙ্ক ঢুকবে, সারফেসের মধ্যেও ইঙ্কগুলো লেগে যাবে। ঠিক আছে, মানে অ্যাডসর্পশনও হবে আবার ভিতরেও ঢুকবে। তাহলে ইঙ্ক বা ডাই কটনের মধ্যে সর্পশন করতেছে, সিলিকা জেল ওয়াটারের মধ্যে অ্যাডসর্পশন করতেছে। ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটারের মধ্যে অ্যাবজর্পশন করতেছে। অ্যামোনিয়া NH3 গ্যাস চারকোলের মধ্যে, চারকোলটা হয়ে যাবে অ্যাডসর্বেন্ট, এ হয়ে যাবে অ্যাডসর্বেট, অ্যাডসর্ব করবে মানে সাবস্টেন্স ইয়ের মধ্যে লাগবে, সারফেসের মধ্যে। কিন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে দিস, তাহলে একদম ভিতরে ঢুকে যাবে, ওয়াটারের থোড়ি সারফেসে লেগে থাকবে। ধর এখানে ওয়াটার আছে, ওয়াটারের সারফেসে অ্যামোনিয়া গ্যাস ভিতরে ঢুকে যাবে আর NH4OH পয়দা করবে, তার মানে এটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তো আই হোপ যে এইটুকু তোরা বুঝবি।